So last night we discussed about the what is the set. So what is the bin, what is the groups, what is the hierarchy. So last night we discussed that topics. Okay, now I'm going to the briefly I will explain the topic wise. Okay, 1 second. Now I'm taking the Excel sheet, document, my Tableau repository, data source, this one. Okay, now I'm taking the data data to the canvas part. Then I'm going to sheet 1 now. So yesterday our topic is we discussed about the sets. So what is the set? Set is a custom field. So user can dynamically create the set. That is the set. Set అంటే మనకి దీని మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి ఓకే కస్టమర్ నేమ్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ సెట్. సో I want top 10. Okay, I want top 10 bottom 10 customer, like that you can select the this field. ఓకే, ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని సో సెలెక్ట్ ఆల్ క్లిక్ చేసి యూజ్ ఆల్కి వెళ్ళిపోయి దెన్ టాప్కి వెళ్ళిపోయి దెన్ వీఆర్ సెలెక్టింగ్ ద టాప్ 10 ఆర్ బాటమ్ 10 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్లై చేసుకుంటాం. దెన్ సెట్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఓకే, దెన్ సెట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. ఇక్కడ సో మెంబర్షిప్స్ క్లిక్ చేస్తాం. దెన్ ఏముంది ఇక్కడ బాటమ్ 10 అనేది కస్టమర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ సేల్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద సేమ్ సేల్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కాలమ్స్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద సెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు బిన్. bin is nothing but a, so it is a container. So it is a container means it holds the required client data or Tableau developer data or user developed data. So మన రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి డేటాని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలి, ఎంతవరకు కావాలనేది సో బిన్ అనేది డిజైన్ చేసుకుంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్ వీ కెన్ అప్లై టు ద బిన్. ఓకే, సేల్స్ లోకి వెళ్ళి మెజర్ వాల్యూలోకి వెళ్ళి సో బిన్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్ అండర్ ద మెజర్ వాల్యూ. సెట్ అనేది ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ ద డైమెన్షన్ వాల్యూ. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం డైమెన్షన్, ఇవన్నీ డైమెన్షన్ వాల్యూస్ అని, ఇవన్నీ మెజర్ వాల్యూస్ అని. ఓకే, బిన్ అనేది మెజర్ వాల్యూ మీద వర్క్ చేస్తుంది, దెన్ డైమెన్షన్ మీద సెట్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేల్స్. ఓకే, క్రియేట్ ఏ బిన్. ఓకే, we didn't find any set here. ఓకే, సెట్ అనేది ఇక్కడ లేదు. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద డైమెన్షన్ ఫీల్డ్, క్రియేట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బిన్ లేదు, సెట్ ఉంది. Okay, that is the most important point of interview question అనమాట. Okay, what is the set, what is the bin? So can you create the bin into the dimension value? So can we create the set in measure value? So what is the group function? Can we create the group into a dimensional measure value? So is it possible to create the different questions ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు. నేను ఇవన్నీ అడిగినానండి, వీళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అవన్నీ. ఓకే, సో గ్రూప్ అనేది రెండాటి మీద క్రియేట్ చేయొచ్చా, చేయకూడదా? సో నేను ఫస్ట్ ఎంట్రీయో సెకండ్ ఎంట్రీయో చేయకూడదు అని చెప్పాను. చేయొచ్చు అంటే అప్పుడే నేను ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నాను, గ్రూప్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అని. సో దీని మీద రైట్ క్లిక్ కొడితే యూ కెన్ క్రియేట్ ద గ్రూప్ ఇక్కడ. దాన్ని ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ కొట్టి యూ కెన్ క్రియేట్ ద గ్రూప్ ఇక్కడ. సో డైమెన్షన్ మీద గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, మెజర్ మీద యూ కెన్ క్రియేట్ ద గ్రూప్స్. బట్ నేను ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పాను, నో ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి, ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద గ్రూప్ ఇన్ ద మెజర్ వాల్యూ. అంతే, మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. తర్వాత చెక్ చేసుకుంటే రాంగ్ అని తెలియదు. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు అడుగుతారు, సో మరి సెట్ మెజర్ మీద క్రియేట్ చేయొచ్చా అంటాడు. సో సెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద సెట్ ఇన్ ద మెజర్ వాల్యూ. డైమెన్షన్ వాల్యూ యూ కెన్ క్రియేట్ ద సెట్ వాల్యూ, క్రియేట్ ద సెట్. సో ఇలా ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, దెన్ సెట్ ఓకే, దెన్ బిన్. ఓకే, బిన్ మీద రైట్ క్లిక్ కొడతాం, ఐ మీన్ మెజర్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ ఏ బిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీ నేమ్, నా నేమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఎనీ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దెన్ ఇక్కడ బిన్ సైజ్ వచ్చి విల్ గివ్ ద 250 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అలా ఇచ్చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఐ విల్ గివ్ ద 50. దెన్ ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ద ఒక చార్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారు, హిస్టోగ్రామ్ చార్ట్ అంటారు. సో ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ అయ్యే చార్ట్ ఏంటంటే ఇదే, ఇండివిజువల్ గా వితౌట్ డైమెన్షన్ వాల్యూ, వితౌట్ మెజర్ వాల్యూ, బై యూజింగ్ ద which chart you are prefer అని అడిగితే కంపల్సరీ ఇది వస్తాయి. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ వాంట్ క్రియేట్ ద చార్ట్, సపోజ్ పై చార్ట్. ఓకే, పై చార్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమన్నా, ఐ వాంట్ సిటీ కావాలి, దెన్ మెజర్ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, ఎన్ని చార్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ ద మెజర్ వాల్యూ, డైమెన్షన్ వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ బిన్ అనేది యూ కాంట్ టూ వాల్యూస్, ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ మీద మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అదే మెజర్ వాల్యూ మీద. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న చార్ట్స్ అన్నిటికి డైమెన్షన్ వాల్యూ అప్లై చేయొచ్చు, మెజర్ వాల్యూ అప్లై చేసి ఈ చార్ట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ బిన్ దగ్గరకు వచ్చేవాడికి
ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ యూజ్ చేసి చార్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద బిన్ అనమాట. బైండింగ్ అంటే ఇది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అది హిస్టోగ్రామ్. సో ఈ హిస్టోగ్రామ్ అనేది మెజర్ వాల్యూ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటికల్గా ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎస్ ద చార్ట్. హిస్టోగ్రామ్ చార్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ నౌ క్లియర్ ద షీట్. నౌ దిస్ వన్ ఆర్ ద క్లియర్. ఓకే, బిన్ అనేది అర్థమైంది, దెన్ షర్ట్ అనేది అర్థమైంది. నెక్స్ట్ గ్రూప్. సో గ్రూప్ అంటే ఏంటి? హైయర్ లెవెల్ కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు suppose I am going to the category, subcategory. Okay, then I am going to create a group. So here you find out the what are the groups available in the subcategory. So మనకి ఏం కావాలనుకున్నా, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ఆర్ట్ కావాలనుకున్నాం, ఎన్వలప్ కావాలనుకుంటున్నాం, లేబుల్ కావాలనుకుంటున్నాం, దట్ టైమ్ ఐ క్రియేట్ ద గ్రూప్. ఓకే, దాన్ని దీని పేరు ఏమి ఇచ్చుకుంటాం? సమ్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ కూడా సమ్ సేమ్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం. ఇలా యూజ్ చేసుకుంటాం. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్ యాజ్ ఏ గ్రూప్. ఇక్కడ ఓకే, లక్ష్మణ్ అనేది గ్రూప్ ఫార్మ్ అయింది. సో ఇలాగ గ్రూప్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, ఇలా గ్రూప్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే హైరార్కీ ఫార్మ్ అంటారు. కేటగిరీ వైజ్ ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటుంది. సో కేటగిరీలు అంటారు దాన్ని. ఏమంటే ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇన్ టు ద మల్టిపుల్ వేస్. ఐ వాంట్ ఏ, ఐ వాంట్ బి, ఐ వాంట్ సి, ఐ వాంట్ డి అండ్ అదర్స్ లైక్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద గ్రూప్ వైజ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఇలా మనం గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దెన్ డిలీట్. దెన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి హైరార్కీ. హైరార్కీ అంటే సో పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్. సో మనం ఏం చెప్పాము? సిటీ, కంట్రీ, నెక్స్ట్ స్టేట్, దెన్ పోస్టల్ కోడ్. రైట్ క్లిక్ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద హైరార్కీ. ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఒక హైరార్కీ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఐ విల్ గివ్ ద నేమ్ జియో మ్యాప్. ఓకే, జియో మ్యాప్. సో ఇలా ఇచ్చుకుంటే ఇది హైరార్కీ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఇక్కడ దీని ఏం చేస్తాము? ఈ హైరార్కీ అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ రోజర్. సో ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటే హైరార్కీ డ్రిల్ అప్, డ్రిల్ డౌన్ అనేది ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఎస్టర్డే టాపిక్. ఓకే, ఎస్టర్డే నైట్ టాపిక్ అనమాట. ఓకే, now come to the topic which calculation field. So what is the calculations? Okay, clear the sheet. What is the calculations? So calculation is nothing but a mathematical function అనమాట. ఓకే, సో మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ గా మనం టూ వాల్యూస్ ని ఎలా సమ్ చేయాలి, టూ వాల్యూస్ ని ఎలా మనం డిఫరెంట్ వేలో క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనేది ఇది ఒక క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ అనమాట. సో రియల్ గా ఏంటంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ లెవెల్, అట్ టైమ్ ఆఫ్ మెజర్ లెవెల్, సమ్ టైమ్స్ అంటే నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద calculations. Suppose I want round number. So is it possible to create the measure value? Is it possible to create the dimension value? I want round function. What is the round function? So I want Zn function. Okay, I want sine function, and I want to ceiling function. I want to like a floor function. So is it possible to create the by using the dimension value and measure values? No, not possible. అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న మెజర్ వాల్యూస్, ఇక్కడ ఉన్న డైమెన్షన్ వాల్యూ యూజ్ చేసుకుని కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం క్రియేట్ చేయలేము అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా బై యూజింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్ అనేది యూజ్ చేసి మనం వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వీఆర్ జనరేటింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద డైమెన్షన్ వాల్యూస్, మెజర్ వాల్యూస్ బై ద అనాలిసిస్ అనమాట. సో మనం యూజ్ చేసి అనాలిసిస్ చేయలేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే బై యూజింగ్ ది క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం కొన్ని వాల్యూస్ ని మ్యాథమెటికల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్. దేర్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్ అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డైమెన్షన్ వాల్యూ, దీస్ ఆర్ ద మెజర్ వాల్యూస్. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ఎవ్రీ టైమ్, సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు డిజైన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ఐ వాంట్ రౌండ్ ఫంక్షన్. ఓకే, రౌండ్. ఐ వాంట్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్. ఏబిఎస్ అంటాం కదా, ఏబిఎస్ అంటారు, ఏబిఎస్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. ఐ వాంట్ సైన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్, ఇటువంటి ఫంక్షన్ చాలా ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడానికి ఇట్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బై యూజింగ్ క్యాలిక్యులేషన్ వీఆర్ అసైన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నమాట. మ్యాథమెటికల్ మెథడ్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్లియర్ ద షీట్. దెన్ so there are designing the calculation field here. Okay, here we can identify the create calculator field. Okay, now click the create calculator. So ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయండి ఈ క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్ అనేది? ఈ డ్రాప్ డౌన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంటుంది ఒకటే. నెక్స్ట్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్? డ్రాప్ డౌన్ లో ఒకటి, దాన్ని ఇక్కడ మెజర్ వాల్యూ మీద, డైమెన్షన్ వాల్యూ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్. ఓకే, మెజర్ వాల్యూ మీద కూడా, డైమెన్షన్ వాల్యూ మీద కూడా మనం ఇక్కడ క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్. అలాగే డైమెన్షన్ మీద క్రియేట్
calculate field. Okay, then ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లోకి వెళ్ళి then create calculate field and the empty space. సో ఎక్కడైతే empty space లు ఉంటాయో ఆ empty space కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉంటుంది empty space, then just ఈ empty space లో కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నాకు కనపడతలేదు. ఓకే, సో ఎంటీ స్పేస్ లో కూడా యూజ్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకో. దెన్ అలాగే ఈ అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళి వీ కెన్ క్రియేట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఎన్ని టైప్స్ వచ్చినాయి? సో డైమెన్షన్ మీద వచ్చింది, మెజర్ మీద వచ్చింది, ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చింది, దెన్ గోయింగ్ టు ద అనాలిసిస్ ట్యాబ్ లో ఇక్కడ కూడా వచ్చింది. దెన్ ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ లో కూడా క్రియేట్ చేసుకుని క్రియేట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్ అనేది వస్తాయన్నమాట. ఇక్కడ క్రియేట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్. ఓకే, దెన్ అగైన్ ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ వన్ ఈస్ ద calculate field. Suppose I am putting zero, it is also calculation field. Okay, or else remove this one. I am using sum of sales here. Okay, direct converter sum of sales. Okay, sum of sales ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసి ఎంటర్ కొట్టానుకోండి క్రియేట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్ అనేది అయిపోతుంది. సో డిఫరెంట్ వేలో యూ కెన్ క్రియేట్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ బై యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళి అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళి డైమెన్షన్ వాల్యూ మీద, మెజర్ వాల్యూ మీద, ఎంటీ స్పేస్ లో అలాగే ఇక్కడ కొట్టేసి తర్వాత ఇక్కడ అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళి వీ కెన్ క్రియేట్ ద క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఓకే, అర్థమైంది కదా. క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ అంటే మనకి ఎవ్రీ టైమ్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ అనాలిసిస్ బై యూజింగ్ ద డైమెన్షన్ వాల్యూస్, మెజర్ వాల్యూస్. సో అవి మెథడ్ యూజ్ చేసి ఎవ్రీ టైమ్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. సో దట్ టైమ్ దే ఆర్ డిజైన్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. Okay, now create calculations. Then now I am creating the calculate field here. Okay, here we can identify the drop down list. Ikkada ee drop down click cheste, so it will show the different calculations anamata. Okay, now I am going to the all click cheste, it will show the all type of combination of the calculations anamata. Okay, anni type lo unna calculation it will display the all type. Then I want here number functions. It will show the number functions. What are the functions available in the number? It will show the number functions. Okay, next I want string functions. Strings, what are the functions available in the string? String lo em unnayo avanni display chestundi. Then what are the date functions? So date function lo em unnayo it will display the all type of date functions. Then I am going to the type conversions. So it will show the what are the type functions. Then I am going to the logical functions. What are the logical functions available in the logical functions? Then aggregate functions. What are the aggregate functions available in the aggregate? It will show the all type of functions. Then user function. It will show the user functions. Okay. Then it will show the table calculations. What are the functions available in the table calculation? It will display the all type of functions. Right. Then spatial functions. What are the spatial functions? The statistical method lo ekku use chestaru. Okay. The spatial function. Then okay. Now I am using all type of function here. Okay. సో ఇందులో డిఫరెంట్ అన్ని రకాల ఇప్పుడైతే ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఇవన్నీ కలిపి ఇక్కడ ఆల్ లో చూపిస్తుంది. దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సెర్చ్ ఎనీవన్, ఐ వాంట్ రౌండ్ ఫంక్షన్ హియర్. సో రౌండ్ ఫంక్షన్ కొడితే ఇట్ విల్ షో ద రౌండ్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద రౌండ్? రౌండ్ ఈజ్ ఎ నెంబర్ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ టు ద స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప్లేస్. సపోజ్ ఇది అనుకుందాం. దెన్ ఐ వాంట్ సీలింగ్ ఫంక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద సీలింగ్ ఫంక్షన్? సీలింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ ఫ్లోర్. సో ఏది కావాలి అది యూ కెన్ టైప్ ఇట్ హియర్. సెర్చ్ బార్ ఏది కావాలి క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో ద ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కౌంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రన్నింగ్ విండోస్ అని క్లిక్ చేస్తే విండోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది హియర్ నెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెంబర్ ఫంక్షన్స్. దెన్ ఓకే దీన్ని హైడ్ చేద్దాం. నెంబర్ ఫంక్షన్. So this is one is a calculation. We can we can give the number function. Okay, number function. Suppose I am taking number function. Then here, suppose here function. So here I am typing the number function. First function is ABS. So ABS. Okay, ABS and click chestanu. So what is the definition ABS? Here click cheste ABS and click cheste it will show the definition here. Okay, return the absolute value given the number. Each in given number absolute value on the display. Okay, then ikkada you can identify the what is the color. Okay, now we can identify what is the color here. So function will be blue color. Okay, now I am zoom out here. Here zoom out. So number function will be display the blue color. Okay,
దెన్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫీల్డ్ లాగామో ఆ ఫీల్డ్ ఏం కనబడుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేల్స్ ఉంటుందా, ఇందులో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ ఏ కలర్, ఇది ఫీల్డ్ కలర్ ఏ కలర్ వస్తుంది, ఇట్ విల్ షో ద ఆరెంజ్ కలర్, రైట్. సో ఇది ఫంక్షన్ అనేది ఏబిఎస్ అనేది బ్లూ కలర్, అలాగే సేల్స్ అనేది ఆరెంజ్ కలర్. దెన్ సపోజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద పారామీటర్ హియర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద పారామీటర్. సపోజ్ okay, something I will give the name Sagar. So I'm creating the parameter. Okay, then okay, Sagar. So I'm drag and drop the Sagar into here also. Just it is not correct way. So I'm understanding purpose of drag and drop just now. So Sagar will be display the violet color. Okay, this is violet color, right? Okay, parameter అనేది violet color చూపిస్తుంది, field అనేది orange color చూపిస్తుంది, function అనేది blue color చూపిస్తుంది. Then again I want comment. If you want comment means what is the comment? When I type chesi here, some I will give the some name here. Okay, so for the what is the calculation, what I am writing the calculation here. So for the description of the functions, so ఏమన్నా description రాయాలనుకుంటే according to దీని గురించి మనం ఏమైనా రాయాలనుకుంటే you can write the description about the sales or ABS or Sagar, whatever it is. సో ఇక్కడ కామెంట్ అనేది ఇది ఏ కలర్ లో ఉంది, ఇది గ్రే కలర్ లో ఉంది అన్నమాట. Okay, here we can find out the 4 colors. So one is okay, here one is blue color is field. Okay, so sorry, blue color is function. So blue color belongs to function. Okay, right. Okay, next sales is a orange color. Okay, then parameter is a violet color. Okay, next to comment is a gray color. So these are the most important. So while attempting the interview, they are asking few questions. What is the color of the field? What is the color of the function? What is the parameter color? What is the comment color? They are asking few questions. So నన్ను అడిగారు questions. Okay, నేను చెప్పాను. ఓకే, మీరు కూడా మీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఈ పాయింట్ గుర్తుకొచ్చి దీని గురించి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చానమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కలర్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కలర్స్ అన్ని. ఓకే, ఇదేమో ఫంక్షన్ కలర్, ఇదేమో ఫీల్డ్ కలర్, ఇదేమో పారామీటర్ కలర్, ఇదేమో కామెంట్ కలర్. సో యూ కెన్ రైట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద, ఇక్కడ మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేషన్ రాస్తున్నామో దాని గురించి డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోవడానికి ఈ స్లాష్లని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద పారామీటర్. Then okay, now I am going to the number functions. Today our topic is number function. Now I am close this one. Already నేను డిజైన్ చేసి పెట్టాను. Okay, now I am going to the number function. Okay, so now I am going to the number function. Next, calculations. What is the calculations? Every time with the existing data field, it is not possible to perform the complete analysis. Existing fields అంటే ఇవే dimension values, measure values. ఆల్రెడీ ఉన్న వాల్యూస్ తోటి ఎవ్రీ టైమ్ నాట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ద అనాలిసిస్ అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సమ్ టైమ్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫీల్డ్స్, సమ్ టైమ్స్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫీల్డ్స్ నౌన్ యాజ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఉన్న వాటితోటి కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేసి మనం మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అనేది రాస్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద క్యాలిక్యులేషన్. వాట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్? Then I am going to number function. So what is the number function? Number ante already there. So number ante it will display the number. Number means integer values. Okay. Then our first question is implement the ABS, absolute value. Okay. Absolute values. So create ABS means absolute value, and take the input number as the number and it's give the values. సపోజ్ మనం ఏదైనా నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ ద సేమ్, ఏమైనా అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఉంటే అదే వస్తుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 5, సపోజ్ నేను 5 కానీ 10 కానీ తీసుకుంటాను. సో నౌ క్రియేట్ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద డ్రాప్ డౌన్, క్రియేట్ క్యాలిక్యులేటర్. ఓకే, క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్. సో మై ఫార్ములా ఇస్ ABS. సో అబ్సల్యూట్. నౌ ఐఎమ్ టైపింగ్ ABS, ఆటోమేటిక్గా ABS అని ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు? సో ఇలా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ABS. ఓకే, దాన్ని క్లిక్ చేసి then ikkada suppose nenu I'm giving the 5. Okay, so calculation valid, right? Calculation valid, apply. Okay, now I'm taking the
ABC into the row cell. So ABSC into the row cell. So ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి you can put the discrete. Okay, some value. Now I'm going to the dimension value. Okay, now I'm converting the dimension value. It will show the 5. సో ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా డైమెన్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ దీన్ని డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళి దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి కన్వర్ట్ టు డైమెన్షన్ వాల్యూ క్లిక్ చేసుకుంటే డైమెన్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. Then drag and drop into the row cell, it will display the 5. Okay, that one is a absolute value. Suppose I want to, now I am creating another one, edit this one, I am putting the -5. Okay, -5. So what happened, we'll check it. Okay, then same మనం మళ్ళీ డైమెన్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే క్రియేట్ చేస్తే then drag and drop into the row cell, it will display the 5. So absolute value అనేది it will display చేస్తుంది. Now here I want to, suppose I am applying here, now delete this one. Okay, now creating calculation field, mali ABS. Okay, ABS. Suppose I am taking the sales value ikkada, then sales ni ikkada apply chestunnanu. So ఏమవుతుంది, calculation valid, apply. Okay, then I am taking the, now I am converting the dimension, then I am drag and drop in the row cell. Okay, it will display the absolute values. So ఇలాగే values display చేస్తుంది. Then sales అనేది ఇక్కడ drag and drop చేయండి, then sales drag and drop in the text or ఇక్కడ drag and drop చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బిలో 50% బిలో ఉన్నాయని 0 చెప్తుంది, 50% అబవ్ ఉన్నాయని. ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఉంది, 444 ఉంది. అంటే సపోజ్ ఇది 500 వాల్యూ అనుకోండి, 500 బిలో ఉంది అనుకోండి, 0. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 600 నియర్ టు 600 ఉంది, 1 చూపిస్తుంది. ఇక్కడ 1000 దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి 1 చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ 500 బిలో ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ 500 బిలో ఉంది కాబట్టి 0 చూపిస్తుంది. సో ఇలాగ వాల్యూస్ అని కూడా అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ అని డిస్ప్లే చేస్తున్నాయి. సో ఇలాగన్నమాట, ఇది absolute values. Okay, this is about the absolute value. Now I am going to the ZN. Okay, here ZN. So what is the ZN? ZN into zero number. It takes the input as the expression. If the expression is null, the return of 0, else it returns the same expression. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ZN అనేది అప్లై చేస్తున్నామో, ఏదైనా నల్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, సో నల్ వాల్యూ మీన్స్ బ్లాంక్ ఎనీ. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనం, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఈ టేబుల్లో ఇక్కడేమో సీరియల్ నెంబర్ అనుకోండి, ఎస్ నెంబర్, ఇక్కడ నేమ్ అనుకోండి, ఇక్కడేమో సేల్స్ అనుకోండి, ఇక్కడేమో సపోజ్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి. 1 2 3 4 ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏ, దాన్ని ఇక్కడ బి, దాన్ని ఇక్కడ సి, ఇక్కడ నల్ వాల్యూ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ 10, ఇక్కడ 20 ఇచ్చాను. దాన్ని ఇక్కడ 20 10 or 30 సంథింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఇది నల్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ZN అనేది అప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇట్ విల్ షో ద 0, ఇక్కడ 0 చూపిస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా, ఇది దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ZN ఫంక్షన్. ఇట్స్ టేక్ ది ఇన్పుట్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నల్, ఇక్కడ ఏముంది, నల్ అనేది ఉంది, ఏమి లేదు ఇక్కడ, సారీ. సో ఈ నల్ అనేది ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ZN అప్లై చేస్తే ఇట్ విల్ షో ద 0 అనమాట. ఇట్ గివ్ ద 0 నెంబర్. దట్ ఈస్ ద ZN ఫంక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ క్లియర్ ద షీట్, క్లోజ్ దిస్ వన్. సపోజ్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ది ZN, ఏదైనా అప్లై చేద్దాము. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన సూపర్ స్టోర్ డేటాలో నల్ వాల్యూస్ అనేది ఏమి లేవు. సో సపోజ్ సేల్స్ తీసుకున్నాము, సేల్స్లో సబ్ కేటగిరీ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ చేసాము, దాన్ని టెస్ట్లో పెడదాం. సో ఇక్కడ ఏమన్నా నల్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద, ఇందులో ఏమి నల్ వాల్యూస్ ఉండవు, అన్ని వ్యాలిడ్ నెంబర్లో ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద అప్పుడు 0 అని చూపిస్తుంది. లేదా సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్రాఫిట్, చూద్దాం, ప్రాఫిట్ అండ్ కస్టమర్ నేమ్, గోయింగ్ ద టెక్స్ట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా 0 వాల్యూస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. మేబీ ఉండొచ్చు జీరోస్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో హియర్ సమ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, 0 ఉన్నాయి. ఓకే, మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సపోజ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద క్యాలిక్యులేటర్ ఫీల్డ్, దెన్ ఐ విల్ గివ్ ద నేమ్ ZN. సో సేమ్ ZN, దెన్ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ప్రాఫిట్ హియర్. సో ప్రాఫిట్. ఓకే, ZN అనేది ఫార్ములా కాబట్టి బ్లూ కలర్, ప్రాఫిట్ అనేది ఫీల్డ్ కాబట్టి ఆరెంజ్ కలర్. దెన్ క్యాలిక్యులేషన్ వాల్యూ, దెన్ ZN అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంటు ద, ఓకే, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టెక్స్ట్లో పెడతాము. ఓకే, టెక్స్ట్లో పెడతాము. సో 0 అని వచ్చిందా, రాలేదా?
ప్రాఫిట్ జనరల్ నో రాలేదు ఇక్కడ. సో నల్ వాల్యూస్ లేవు కానీ జీరో ఉంది కాబట్టి, సో అదే ఇక్కడ వాల్యూస్ లేకపోతే ఇట్ విల్ షో ద జీరో డెఫినెట్లీగా. ఓకే చూద్దాం, ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో వస్తూ ఉంటాయి. సో కంపల్సరీగా నల్ వాల్యూస్ ఉంటేనే ఇట్ విల్ షో ద జీరో. ఓకే నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ షీట్. Okay, sign. So what is the sign? Sign function is take the input as a number. So sign function is మనం ఏదైనా నెంబర్ తీసుకుంటే if the number is positive it gives the positive number. If the number is negative it gives the minus number. If the number is zero it gives the number. అంటే సైన్ నెంబర్ ఎలా ఉందంటే ఏదైనా పాజిటివ్ నెంబర్ ఉందనుకో +1 గా తీసుకుంటుంది, ఏదైనా నెగిటివ్ నెంబర్ ఉందనుకో -1 గా తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ జీరో ఉందంటే ఇట్ గివ్ ద జీరో అన్నమాట. సో అలాగే అది వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద సైన్ ఫంక్షన్. యాక్చువల్గా ఇది ట్రాగ్నోమీటర్ ఫంక్షన్స్ అని ఉంటాయి మనకి. మనకి 10th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ట్రాగ్నోమీటర్ ఫంక్షన్స్ చదివాం కదా, సైన్, కాస్ థీటా, సైన్ థీటా, సమ్ థీటాలు ఉంటాయి. 5 అంటే ఏంటి సంథింగ్ ఉండేవి అనమాట. సో అందులో ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, అవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో అవి కూడా చదివితే మనకి బాగుండేది. బట్ సో రియల్ టైంలో మనం ఎక్కువ అది యూజ్ చేయము. అందువల్ల ఏంటంటే సైన్ థీటా, కాస్ థీటా అవి కూడా ఫంక్షన్స్. సపోజ్ ఇక్కడ క్రియేట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్కి వెళ్దాము. ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి సైన్ థీటా ఉంటుంది చూడండి, సైన్ కొట్టండి, సైన్ ఏ సైన్ ఏ సిన్ ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కాస్ కొట్టండి, కాస్ కొడుతుంది కాస్ థీటా, కాస్ కాస్ కాస్. తర్వాత ట్యాన్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది, ట్యాన్. ఓకే ఏ ట్యాన్. అలాగే ఇంకేమున్నాయి థీటాలు ఏముంటాయి ఇంకా అవి అటువంటి ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ మనకి రియల్ టైంలో యూజ్ చేసి మాత్రమే వీళ్ళు డిస్కస్ ద అటువంటి టాపిక్. ఓకే రిమైనింగ్ గురించి మనం ఎక్కువ వెళ్తలేదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సైన్? ఓకే సైన్ లో వచ్చాము. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సైన్. నౌ ఐఎమ్ క్రియేట్ ద సైన్. దెన్ సైన్. ఓకే సైన్ అని ఏం చెప్పాము, ఇట్ గివ్ ద ఏదైనా పాజిటివ్ నెంబర్ ఉంటే పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది, నెగిటివ్ నెంబర్ ఉంటే -1 వస్తుంది, జీరో ఉంటే జీరో వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే సపోజ్ సైన్ -5 పెడతామే, -5 లేదా -5. ఓకే క్యాలిక్యులేషన్ వ్యాలిడ్. దెన్ ఇక్కడ మళ్ళీ సైన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం. ఓకే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద డైమెన్షన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద డిస్క్రిప్టివ్. 1 సెకండ్ చూద్దాం ఒకసారి దీనికి ఏమవుతుంది. డైమెన్షన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, అలాగే డిస్క్రీట్ లో పెడితే ఇది వస్తుంది. ఓకే ఇది సైన్ అనమాట. ఇలా సైన్ నెంబర్ ఇలా వస్తుంది. ఇది ఎక్కువ మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎడిట్ ఫిల్టర్. ఓకే క్లోజ్ దిస్ వన్, ఎడిట్ దిస్ ఫిల్టర్. సారీ సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద పాజిటివ్ నెంబర్ ఇద్దాము, సైన్ sign. Okay then I will give the 5 again, valid, apply, drag and drop in here and what is the dimension field. So this one is the correct way. That మనం సైన్ తప్పు ప్రాసెస్ వెళ్ళి. ఓకే దిస్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ ఉందో ఇట్ విల్ గివ్ ద పాజిటివ్ నెంబర్, అంటే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ గివ్ ద నెంబర్. సపోజ్ ఇక్కడే మనం దీన్ని మళ్ళీ సైన్ మీద రైట్ క్లిక్ కూడా ఎడిట్ క్లిక్ చేసి దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద -1. ఓకే -5 ఇస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఓకే అప్లై. ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ -1 వస్తుంది. సో మైనస్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే ఇట్ విల్ షో ద నెగిటివ్ నెంబర్, ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే ఇట్ విల్ షో ద +1. సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హియర్ గివెన్ టు ద జీరో. సపోజ్ ఇక్కడ జీరో ఇచ్చాం అనుకోండి, జీరో వస్తుంది. ఆల్రెడీ అక్కడ మన కొరీలో ఉన్నట్టు జీరో వస్తుంది. ఇట్ విల్ గివ్ ద జీరో. ఓకే దెన్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సైన్ నెంబర్. ఓకే ఈ సైన్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారో తెలియదు. జెడ్ అనేది ఎప్పుడు మాత్రానికి నల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తారు జెడ్ అనే ఫంక్షన్. సో ఈ ఏబిఎస్ కూడా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు నాకు అదే ఐడియా లేదు. ఓకే నేనైతే యూజ్ చేసింది జెడ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. ఓకే దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్క్వేర్ ఫంక్షన్. ఓకే స్క్వేర్ ఫంక్షన్, స్క్వేర్ ఆల్ ద స్క్వేర్ ఇన్పుట్ యాజ్ ఎ నెంబర్. స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ స్క్వేర్ 5 into 2 అన్నాం అనుకోండి. స్క్వేర్ 5 పైన మనం 2 ఇస్తాం కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ. సపోజ్ ఇక్కడ స్క్వేర్ రాద్దాం. నో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద స్క్వేర్ ఫంక్షన్. స్క్వేర్ స్పెల్లింగ్ కరెక్టేనా, స్క్వేర్. ఓకే SUU స్క్వేర్ ఫంక్షన్. ఓకే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఇస్తాను. నో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 5 హియర్. ఓకే 5 ఇస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 5 into 5 25 రావాలి. లేదా అక్కడ అవి గివ్ ద 10 ఇస్తాను. 10 into 10 అంతా 100 ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. స్క్వేర్ ఫంక్షన్ తప్ప రైట్. యాక్చువల్ ఇక్కడ స్క్వేర్ విల్ స్క్వేర్ ఇన్పుట్ నెంబర్.
ఏమిస్తుంది, క్యారెక్టర్స్ ఇన్వాలిడ్ అంట. సో ఓకే. సో ఏ ఫీల్డ్ ఆర్ లాజికల్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్, సపోజ్ ఆల్రెడీ ఉందంట. ఓకేనా, ఓకే. స్క్వేర్ 5 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 5 విత్ ఎంత రావాలి, 5 into 5 25 రావాలి. ఓకే, చూద్దాం. దెన్ స్క్వేర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ది రో సెల్. Now click the dimension 25. Again I am going to the square, edit. I will give the 10 now. 10 is 10 రావాలి, 10 into 10 1000. Apply. Okay, 10 into 10 100. Okay, I will give the 20 into 400. Okay, now I am giving the 50 into 50. It will show the 2500. సో ఇలాగా స్క్వేర్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, నౌ డివ్ ఫంక్షన్. డివ్ అంటే డివిజన్. మనకి రెండు ఫంక్షన్లు ఉండాలి, రెండు ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఉండాలి. డివిజన్ ఫంక్షన్ టేక్స్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ ఏ 2 నెంబర్స్. రెండు ఇన్పుట్ నెంబర్ తీసుకుంటాము. ఇట్ డివైడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇంటీజర్ విత్ ద సెకండ్. సో మనం రెండు ఇన్పుట్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఒకటేమో ఇంటీజర్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఏమో డివైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే 10 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సపోజ్ ఇక్కడ తెలుసు కదా ఇంటీజర్స్ మనకి డివైడ్ అయింది. 10 తీసుకున్నాం, 2 తీసుకున్నాం, ఇవి రెండు కూడా 2 ఇంటీజర్స్. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ అనేది ఏంటి, బై 2 అంటే దీని చేత ఇది భాగించబడుతుంది. అవునా, అంటే 10 into 2 అంటే ఆన్సర్ వచ్చి 5 కదా, ఎలాగనమాట. సో ఇది డివిజన్స్. ఓకే, నౌ క్లియర్ షీట్. అగైన్ ఐఎమ్ టైపింగ్ హియర్ డివిజన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ క్యాలిక్యులేబుల్ డివిజన్. Okay, now divisions. Okay, then 10, 5 అంటే 10 ఇది 5 చేత భాగించబడుతుంది. ఓకే, అప్లై. ఓకే, then division drag and drop into the row self. Okay, then I am going to the discrete here and dimension కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ మాత్రం రైట్ క్లిక్ కొట్టి కన్వర్ట్ టు డైమెన్షన్, దెన్ డివిజన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ into the row self. ఓకే, ఇదనమాట. సో ఇలాగ మనకి 5 కరెక్టే కదా, 10/5 అంటే 5 రైట్ 2. సో ఇలాగ డివిజన్ చేస్తుంది. దెన్ రౌండ్ ఫంక్షన్. సో రౌండ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నెంబర్స్ అంటే ఫ్లోటింగ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. సపోజ్ 10.2, 3, 4, 5, 6 ఉంది. సో ఇక్కడ రౌండ్ చేస్తామంట. అంటే ఇక్కడ ఫ్లోటింగ్ నెంబర్, సపోజ్ ఇందులోనే ఒక వాల్యూ ఇందులోకి రావచ్చు, ఇందులోనే ఒక వాల్యూ ఇందులోకి రావచ్చు, ఇందులోనే వాల్యూ ఇందులోకి రావచ్చు. అంటే సపోజ్ ఒక రౌండ్ 2 ఇలా రౌండ్ చేస్తాం, ఈ విధంగా రౌండ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద రౌండ్ ఫంక్షన్. చూద్దాం అది రౌండ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద category into filter. I'm selecting the technology. Okay, apply. Then again category into the row self. I'm taking sales into the column self. It will display the okay answer చూపిస్తుంది అక్కడ. సో ఇది 839,983 ఇదైతే ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం రౌండ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేద్దాం. ఓకే, రౌండ్ క్రియేట్ క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ. దెన్ ఐఎమ్ టైపింగ్ ద రౌండ్ ఫంక్షన్. రౌండ్ round. Then I am taking the sales into the ఇందులో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసాము. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ వ్యాలిడ్, అప్లై. ఓకే, దెన్ దీన్ని మనం డైమెన్షన్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఓకే, దెన్ రౌండ్ ఫంక్షన్ తీసుకొచ్చి సో మనం ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. లేదా 1 సెకండ్. సో ఇప్పుడు రౌండ్ no, it will convert to the same type measure value కి వెళ్ళిపోదాం. దెన్ ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ ఇది రౌండ్ ఫంక్షన్ కింద చేసుకుంటుంది. ఇంకొంచెం స్పేస్ ఎక్స్టెండ్ చేసి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి రౌండ్ ఫంక్షన్, సెకండ్ వన్ సేల్స్. సో ఇది సెకండ్ సేల్స్ 839,961. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 3లో ఉన్న ఒక పాయింట్ ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చింది. సపోజ్ ఇక్కడ దీన్ని రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద ఫార్మెట్. ఇక్కడ దెన్ ఫార్మెట్ లోకి వెళ్ళి సో ఈ డిఫరెంట్ మెథడ్ లో చేస్తూ ఉంటారు. ఇవి కొంచెం మనం ప్రాక్టీస్ లో వస్తాయి. నేను I'm going to the format row column. ఓకే, సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు, చూద్దాం. ఓకేనా, ఇలా రౌండ్ ఫంక్షన్ ఇలా చేస్తాం. నెక్స్ట్ సీలింగ్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ సీలింగ్, రిటర్న్ ద నియరెస్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఒక వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది 10, 20,
ఓకే 0.234 ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రిటర్న్ నియరెస్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే ఇదంతా ఒక వాల్యూ ఉంది అక్కడ. ఓకే దాన్ని ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇందులోని వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకొస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది 10 20.4 అవుతుంది. ఓకే సేమ్ ఫ్లోర్ అంటే అదే ఫ్లోర్ కూడా ఏంటంటే లోయెస్ట్ వాల్యూ అనమాట. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళాం అనుకోండి నౌ క్లియర్ షీట్. ఓకే ఫ్లోర్కి వెళ్దాం నియరెస్ట్ లోయెస్ట్ వాల్యూ అంటే ఈక్వల్ వాల్యూ ఇలా చేస్తుంది. ఇప్పుడు సీలింగ్ కి ఒక ఏదైనా క్వరీ రాద్దాం, దానికి ఎలా ఉందో చూద్దాం. Ceiling, suppose I am taking a seal, I am writing the ceiling here, ceiling, okay, then CVI, ceiling ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ సీలింగ్ అంటే డెఫినేషన్ చూడండి అక్కడ రౌండ్ ద నెంబర్ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆర్ ఈక్వల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏముంది 3.1415 ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 అనేది ఇక్కడ కలిసింది కాబట్టి 4 వచ్చింది కనబడుతుంది కదా. ఇక్కడ సీలింగ్ లో 3.145 ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నియరెస్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ అంటే ఇది 1 అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి 4 అయింది. సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే 3,1 ఇద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఏమైంది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే 3.1 ఇది ఇచ్చాము, దాన్ని అప్లై చేసాము, దాన్ని ఇక్కడ దీన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాము, డైమెన్షన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ సీలింగ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో ద ఫ్లోర్. ఓకేనా అర్థమైంది కదా. ఒకసారి ఎడిట్ చేసి ఓకే సీలింగ్ 3 4 ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది నియరెస్ట్ హైయెస్ట్ వాల్యూ అంటే మనకు 2 వాల్యూలు కాబట్టి ఈ వాల్యూని ఇక్కడ తీసుకుంటాం, తీసుకుని ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద 4. ఓకే దెన్ సేమ్ వాల్యూ ఫ్లోర్ కింద అప్లై చేద్దాం. ఓకే దెన్ ఫ్లోర్ కింద అప్లై చేద్దాం. దెన్ ఫ్లోర్ నౌ క్రియేట్ ద క్యాలిక్యులేట్ ఫీల్డ్. ఓకే ఫ్లోర్ అప్లై చేస్తే FLO ఆర్ ఫ్లోర్ సేమ్ వాల్యూ అప్లై చేద్దాం 3.1 ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఓకే అప్లై దెన్ 4 కన్వర్ట్ ఇంటూ ద డైమెన్షన్స్. ఓకే దెన్ ఫ్లోర్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇంటూ ద రోస్ ఇట్ విల్ సీ ద 3 అన్నమాట. ఓకే ఏమవుతుంది నియరెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్, ఇదే లో ఉంది కాబట్టి ఇదే తీసుకోండి. ఎక్కడికి వచ్చినది ఏమవుతుందంటే ఇది తీసుకోండి. సో ఇలా మనం అంటే డిఫరెంట్ నెంబర్స్ యూజ్ చేసి నెంబర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఈ ఉన్న ఫీల్డ్ తో పాటు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటే వీటితో పాసిబుల్ అవ్వకుండా ఉన్నటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ బై యూజింగ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇవి రియల్ టైంలో యూజ్ చేసేవి, అందువల్ల ఇవి మాత్రమే చెప్పాను. జనరల్గా మనకి చాలా ఉంటాయి నెంబర్ ఫంక్షన్స్ అన్ని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఇట్ విల్ షో ద చాలా నెంబర్ చూపిస్తుంది. సో ఇందులో మనం ఏమి యూజ్ చేయం, అన్ని ఏమి యూజ్ చేయం, మనం యూజ్ చేస్తే ఓన్లీ నేను ఏదైతే చెప్పానో అవే రియల్ టైంలో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే నెంబర్ ఏబిఎస్ జెడ్ఎన్ ఫంక్షన్ జెడ్ఎన్ నల్ వాల్యూ, సైన్ అంటే సో పాజిటివ్ నెంబర్ నెగిటివ్ నెంబర్, స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్, ఓకే 10 × 2 అనేది, డివిజన్ అంటే డివైడెడ్, రౌండ్ ఫంక్షన్, సీలింగ్ ఫంక్షన్ 4. సో ఇలాగే ఈ నెంబర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేషన్ డిఫరెంట్ వేలో చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నెంబర్ ఫంక్షన్స్. టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే సో ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? So you have only 1 minute left. Any queries? క్లియర్ Yeah. క్లియర్ లక్ష్మణ్ గారు. ఈ మాత్రం దీంట్లో ఏం చేద్దాం అన్నమాట, ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇద్దాం. Okay, ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాం. అవి ఉండే చేద్దాం. ఓకే అంటే సిలబస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. మరి కాన్సెప్ట్ తెలియాలిగా మనకు ముందనేసి చెప్తున్నాను. ఇవి ఇంపార్టెంటే, ఇవి చూసుకోండి, రియల్ టైంలో ఇవే అడుగుతారు.